ito yung pinakabentang series ni TECNO, si TECNO POVA series. At alam niyo ba, ito yung pinakaunang Pro version ni TECNO POVA. That's right, for the first time ever, may Pro version na si TECNO POVA and the specs are unbelievably really good. Pati yung design guys, ang ganda. But wait, ano ba meron dito? Meron siyang Helio G99 processor, 6 nanometers. Meron pa siyang AMOLED display, 90Hz refresh rate. And get this, 6,000 milliamperes of battery. No, oh, di ba yun dati 7,000 milliampere? Ngayon, 6,000 na lang. But wait guys, wait lang. Ang hindi nyo alam, meron siyang 45 watts of fast charging, which means hindi na po hassle mag-charge. Ng isang TECNO POVA, meron din siyang 50MP AI camera, so okay na rin siya for daily driver. And the design, kapag nakita nyo po siya, oh my God, kakayo siya sa lahat under 10K. Oh, speaking of the price, yes guys, yes, 10K lang po siya. What? 13 gigabytes siya? Up to? And get this, up to 256 gigs din ang kanyang internal storage. Meron siyang 128. Guys, this is the gaming phone to get kung meron kang 10K. Kalimutan na ba lahat ng mga ibang brands and phones?